From the following particulars, prepare income and expenditure account for the year 2017 and 18 of City Hospital. Actually, we need to have opening statement of affairs and then receipts and payment account, income and expenditure account, finally balance sheet. ஒரு non-profit organization இந்த 4 setup நம்ம பண்ணி ஆகணும். Is that okay? Okay. Income and expenditure accountல opening statement of affairs, receipts and payment account, income and expenditure account, closing balance sheet இந்த 4 செட் இருக்கணும். இந்த 4 செட்ல கொஸ்டின்ல சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி சொன்னாக்க ஏதாவது ஒன்னோ ரெண்டோ கொடுத்துட்டு பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க, அல்லது எதுவுமே கொடுக்காம ரா டேட்டா மாதிரி கொடுத்துட்டு போட சொல்லுவாங்க. இந்த சம்ல பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. we have been given receipts and payment. This one is given, so you no need to prepare this one. இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே டைரக்டா ஒரு ரா டேட்டா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப we have not been given opening statement of affairs கொடுக்கல, income and expenditure account கொடுக்கல, balance sheet கொடுக்கல. So it's your duty to prepare all the three. இந்த மூணையும் நீங்க இப்ப prepare பண்ண வேண்டியது இருக்கு. இந்த அக்கவுண்ட் ஃபார்மேட்ல இருந்தால் இந்த அக்கவுண்ட் ஃபார்மேட்ல இருந்து நம்ம எத்தனை இடத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணோம்னா ஒரு இடத்துல ரெக்கார்ட் பண்ணா போதுமானது. ஏன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி டபுள் என்ட்ரி ஓவர் அப்படின்னு பேரு. அண்ட் இன் தீஸ் கேசஸ் எல்லாமே அடிஷனல் டேட்டா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களே, இட் ஷுட் பி போஸ்டட் ட்வைஸ், 2 இடத்துல போஸ்ட் பண்ணணும். இந்த சிம்பிள் லாஜிக் ஒரு டெபிட் ஒரு கிரெடிட் அப்படிங்கிற மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் லாஜிக் வச்சு போட்டாலே நீங்க தப்பே பண்ண மாட்டீங்க, ஈஸியா சால்வ் பண்ணிட முடியும். யூ கேன் சால்வ் இட் ஈஸிலி. So they asked you to prepare income and expenditure account only. இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நான் மிச்ச ரெண்டையும் சேர்த்து ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஐட்ஸும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டும் சேர்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி காமிக்கிறேன். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அதை மட்டும் நீங்க போட்டா போதுமானது, கம்ப்ளீட்டா போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யூ நோ நீட் டு ப்ரிப்பேர் கம்ப்ளீட்லி. Now income and expenditure account, income and expenditure account, okay. Opening statement of affairs. The purpose of preparing the opening statement of affairs to find out some missing data, preferably capital fund or general reserve, general fund. இந்த ரெண்டு தான் நம்ம capital fund, otherwise it is named as general fund. அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இருக்கும். And then we have the closing balance sheet. We have the closing balance sheet. Right. So what I do here is I'll finish up posting the receipts item first of all. Receipts item moda post பண்ணி முடிக்கிறேன், அதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொண்ணா பார்க்கலாம். Right. In receipts item I'll start with first one, cash in hand. இது opening cash balance. Opening cash balance எங்க இருக்கணும்? Opening statement of affairsல இருந்திருக்கணும், அங்க இருந்தா இது வந்திருக்கணும். So இங்க bank or cash. The value being 1,24,500. 1,24,500. Subscription is also income. I'll post that in income side. Of course there may be adjustments இருந்தா அதை நம்ம incorporate பண்ண தெரியணும். Okay, subscriptionல usually adjustment இருக்கும், அதான் முதல்ல நான் இங்க போட்டுக்கிறேன், அதுக்கு அப்புறம் அந்த adjustments வரும்போது பண்ணிக்கிறேன். Subscription, the value being 1,75,000, and I just do some adjustments whenever it is needed. Donation, if nothing stated, I assume the donation being revenue donation. Revenue donation இருந்தால் income expenditure income sideல போடணும் 65,000. and 65,000. Interest on investment, predominant revenue. Interest on investment, revenue being 4,500. Fund for charity show, ஒரு charity show நடத்துறாங்க, அதுக்கு ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்றாங்க. அப்படி கலெக்ட் பண்ண ஃபண்டை அந்த சேரிட்டி ஷோ நடத்துறதுக்காக செலவு பண்ணிட்டாங்கன்னா
அதை எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும், இதை இன்கம் ஆகும் கண்டுபிடிக்கலாம். These are the special income and expenses. So fund for charity. Fund for charity. The value being 75,000. And I have government grants. If nothing stated, then you can assume either it may be revenue or capital. Revenue or treat panel income expenditure la income side la podano. The value being 1 lakh. Proceeds of seminar. Seminar ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதிலிருந்து வந்த கலெக்ஷன். செமினார் கண்டக்ட் பண்ணதுக்கான ரெசிட்ஸ், செமினார் ரெசிட்ஸ். ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க, அதுக்கான பணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். So these are the items you have to consider. These are the items you have to consider. So with that receipt side data completed, now we'll go for the payment side data. Let's try to post all these things now. இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா போட்டு வந்துட்டேனாலே முடிஞ்சிச்சு, ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் வராது. மெடிசின்ஸ் 78,500 இதுக்கான பேமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. மெடிசின்ஸ் 78,500. டாக்டர்ஸ் ஹானரேரியம் ஆல்சோ இன்கம். டாக்டர்ஸ் ஹானரேரியம், the value being 70. Others kana salaries, expenses side la podren. Salaries to others, this will be expenses side and this will be income side. Assets and liabilities, you can better write fully. Assets and liabilities. Salaries to others being 25,000. The value being 25,000. Investment 60. Investment, you are aware about that, an asset. Payment side la vandirukkrana new investment made nu peru. So I will put the value here. Probably investment already irundirukkalam, I am not aware about that. So plus new investment made, investment purchased, the value being 60. Lighting charges, expenses, lighting charges 5,000 P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ற மாதிரி இங்க இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல டெபிட் பண்றேன். Equipment being an asset, I will put in the opening value equipment here. Plus இந்த வருஷம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி இருக்காங்க, the value being 39,500. ஓபனிங்ல இருக்குன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம், இல்லனா 0 போட்டுங்க, அவ்வளவுதான். ஓப்பனிங்ல இருந்ததோட இந்த வருஷம் பர்ச்சேஸ் பண்ற அசெட் தானே எக்யூப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது. சார் மெடிசின் அசெட் அப்படின்னா அன்சோல்டு மெடிசின்ஸ் இருந்தால் அது அசெட். யூஸ்வலா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் அப்பப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாங்க. எக்ஸ்பென்சஸ். சேரிட்டி ஷோ எக்ஸ்பென்சஸ், இங்க பாருங்க, சேரிட்டி ஷோ நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணாங்க, அதுல இருந்து செலவு பண்றாங்க. ஹியர் இஸ் சேரிட்டி ஃபண்டு. இப்போ அந்த சேரிட்டிக்கான எக்ஸ்பென்சஸ், சேரிட்டி ஷோ நடத்துனதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ். This value being 87,500. 75,000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணாங்க, 87,500 செலவு பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12,500 ரூபாய் எக்ஸஸா செலவு பண்ணியிருக்காங்க. That excess expenses should be considered as shortage debited or adjusted only in the income and expenditure account. ஒரு செமினார் நடத்தி இருக்கிறாங்க அந்த ட்ரஸ்ட்ல. அந்த செமினாருக்காக 49,000 ரூபாய் செலவு இருக்கு. செமினார் நடத்தினதுனால 56,000 ரூபாய் கலெக்ஷன் வந்திருக்கு பாருங்க. கலெக்ட் பண்ணாங்க, செமினார் நடத்துறாங்க. இதெல்லாம் ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ்டு பை த ட்ரஸ்ட். இந்த செமினாருக்கான எக்ஸ்பென்ஸை நீங்க டெபிட் பண்ணுங்க, இன்கம் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். And because of this seminar, this trust made a nice cash surplus of 7,000 rupees. Charity show நடத்துனதுல நஷ்டம், செமினார் நடத்துனதுல கையில பணம் நிக்குது. ஓகே. மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தி இருக்கிறாங்க. Expenses for medical camp which is 82,500. Medical camp expenses. Medical camp expenses. This value being 82,500. Finally, we have the cash in hand. That is an asset. I will just transfer to balance sheet asset side. Okay, cash 1,03,000. So with that, the balance sheet items means receipts and payment item recorded. எத்தனை முறை ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னா ஒரு முறை, அதை கரெக்டாக நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. I have just completed posting all these things. So first page is over.
Now let's move on to the second page. Second page la additional information. This will be the opening details, this will be the opening details, and this will be the closing details. Yeah, first let me finish up the 4 items here. 4 items. Stock of medicines kuduthirukkranga. As we have been given stocks of medicines, what we have to do? இது ஸ்டாக் மாதிரியான ஐட்டங்கள் இருந்தால் working note number 1, opening stock plus purchases minus closing stock varadu consumption. Already I have given the format to decode this. Opening stock will appear in the asset side of the opening statement of affairs, otherwise opening asset. Closing asset will appear in the closing balance sheet asset side. Purchases will be posted in the payment side, or if the purchases being in credit சொன்னால் creditors account போடணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். The ultimate consumption is the actual expenses transferable to the expenditure account. Is that okay? So நமக்கு இங்க ஏற்கனவே medicines 78,500 இருக்கு இல்லையா? This 78,500 may be assumed to be the purchases. Okay. This may be the purchases. Okay, so purchases the 78,500 நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். See, இந்த மாதிரி working noteல நம்ம அத 78,500 போட்டாலும் அது ஒரு என்ட்ரி முடிஞ்சதாக அர்த்தம். அதாவது இந்த ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு லெஜர் போடுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒர்க்கிங் நோட்டை போடுறோம். அந்த ரெண்டையும் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறத நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல ஆல்ரெடி கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அதை லாஜிக்காக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நவ் ஸ்டாக்ஸ் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஓப்பனிங்ல எவ்வளோ இருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா 1,15,000 அண்ட் க்ளோசிங் எவ்வளோ இருக்குன்னா 89,450 இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டு இடத்துல எழுதணும். ஒன்று ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைட்ஸ்ல அசெட் சைடில் மெடிசின் ஸ்டாக் ஓப்பனிங் அசெட் 1,15,000 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் ரெண்டு இடம், ஒரு இடம் முடிஞ்சிருச்சு, இன்னொரு இடம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஷுட் பி இன் திஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் 1,15,000 டபுள் என்ட்ரி ஓவர். க்ளோசிங் ஸ்டாக் 89,450. க்ளோசிங் ஸ்டாக் எங்க போயிடணும்? எகைன் பேலன்ஸ் ஷீட்ல போயிடணும். ஸோ க்ளோசிங் மெடிசின்ஸ் ஆர் மெடிசின் ஸ்டாக் இன் த இயர் எண்ட். மெடிசின் ஸ்டாக் இன் இயர் எண்ட் 89,450. இன்னொரு இடம் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் 89,450. Then the ultimate value here being 1,15,000 plus 78,500 minus this will be the ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா the value being 1,93,500. From there 89,450 is subtracted to get the ultimate consumption value being 1,04,050. 1,04,050. That 1,04,050 should go to the expenditure side. நான் இங்க தான் போட்டுருக்கேன் expenditure side ல போனோம். So 1,04,050 as per the working note number 1. So we have done the working note number 1 here. Then we will move on to the next one. Subscription due, subscription received in advance இருக்கு. அப்ப subscription சம்பந்தப்பட்ட adjustment நான் போட போறேன், கவனிங்க. Outstanding in the beginning, advance in the end எல்லாமே இருக்கு. அப்படின்னா subscription received அதோட add outstanding of the current year less advance in the current year. From there subtract outstanding of the previous year and add advance of the previous year. The ultimate value will be the subscription income. This will be called as income and subscription income. Subscription received is given in the receipt side. அதுதான் நான் இங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். எவ்வளவு இருக்கு? 1,75,000. 1,75,000.
I have brought this from receipt side of cash book. So இப்போ இத plus or minus பண்ணிட்டு last என்ன வேல்யூ வந்திருக்கோ அதுதான் நான் இங்க கொண்டு போகணும். working note number 2. subscription due அப்படினா asset. asset இல்லையா, வர வேண்டிய வருமானம் வராமல் இருந்தால் asset. So subscription due will be the asset in the beginning 85,000. இன்னொரு இடம் previous year outstanding, here should be 85,000, அதாவது opening asset. subscription due year endல 87,500 இருக்கு. subscription due year endல இது asset 97,500, ரெண்டு இடத்துல போஸ்ட் பண்ணோம். இன்னொரு இடம் that will come here 97,500. okay, this is closing asset, this is closing asset, closing assets. subscription received in advance போன வருஷம், அப்ப போன வருஷம் முன்னாடியே வாங்கிட்டோம்னா அது நமக்கு liability. so subscription advance, received in advance, received in advance, this value being 7,500 and subscription advance in the previous year 7,500. of course we don't have any such advance in the year current year, அதாவது நம்ம skip பண்ணிக்கலாம். the ultimate value being okay 2,72,500, 2,72,500. from the 2,72,500 you can subtract 85,000, that ultimate value being 1,87,500, 1,87,500. advance of the previous year being opening liability. so இப்போ இந்த 7,500 add பண்ணீங்கன்னா 1,95,000 is the subscription income. subscription income should be 1,95,000. I'll put that value here, 1,95,000. okay, so with that stock சம்பந்தப்பட்டது முடிச்சாச்சு, subscription முடிச்சாச்சு, subscription received also completed. salaries la outstanding இருக்கு. we have salary related. third adjustment, salaries paid, salaries paid அது cash bookல payment sideல இருக்கும். add outstanding of the current year, current year நம்ம தர வேண்டியதை தராம வச்சிருந்தோம்னா அது liability, closing liability, minus outstanding of the previous year இருந்தால் that is what about previous year liability, opening liability. the ultimate value what you get here is called salary expenses. that salaries expenses will go to the expenditure side of the income and expenditure account. so salary is 25,000. I just score out that and put that value here. the paid, it's not salary expenses. so I'm going to do the adjustments with that one. okay, third one. now subscription received in salaries outstanding in the beginning being 8,000, opening outstanding இருந்தால் அது opening liability, balance sheet opening balance sheet அதாவது opening statement of affairs outstanding salary நம்ம போட்டாக்கணும். this value being 8,000. okay, now closing outstanding 6,000 இருக்கு இங்க. so 6,000 being the closing outstanding, closing liability. so outstanding salaries, the value being 6,000, the value being 6,000. so currently I have completed all the postings related to this one. so I am going to complete finishing this salaries account. 25 plus 6 31,000, அதுல இருந்து 8,000 subtract பண்ணிட்டோம்னா 23,000. 23,000 should be charged in the expenditure side, not the paid. ஏன்னா outstanding ல இருக்கு, அதெல்லாம் adjust பண்ணணும். so I have just adjusted. now it is 23,000. so with that majority adjustments were over. apart from that 3 more data is there. I have to finish up this 3 more data. government grant for conducting free medical camp ன்னு சொல்லிட்டாங்க. இங்க பாருங்க,
charity ஷோக்காக ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணேன், அதை வச்சு எக்ஸ்பென்சஸ் செலவு பண்ணிட்டேன். அண்ட் செமினார் கண்டக்ட் பண்றதுக்காக ஃபண்ட் கலெக்ட் பண்ணேன், அதை வச்சு எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிட்டேன். மெடிக்கல் கேம்ப் பண்ணதுக்கு செலவு இருக்குல்லையே, அதுக்கு தான் இந்த கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸோட இன்கம். 1 lakh கலெக்ட் பண்ணோம், 82,500 செலவு பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் 17,500 சர்ப்ளஸ் சொல்லிட்டு இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல இன்கம் சைட்ல போடலாம் ஒரு ஆங்கிள். ரெண்டாவது, இது நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம மெடிக்கல் கேம்பே நடத்துறது தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கேரி ஆன் பண்ணிக்கலாம். போத் த ஆங்கிள் will be correct. Both the angle you can post. Is that okay? Now bookல என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னா கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் கொண்டு போயிருக்கிறோம். We have taken this amount to the balance sheet. புக்ல இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் போடலாம். இது இன்ஃபர்மேஷன் கிளியரா சொல்லணும், இட்ஸ் யுவர் ஓன் அசம்ஷன். கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் ஃபார் மெடிக்கல் கேம்ப், அதாவது 1 lakh கலெக்ட் பண்ணோம், 82,500 செலவு பண்ணிட்டோம். நெட் பீயிங் 17,500 will go to the balance sheet. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் திஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் இயர், அடுத்த வருஷம் செலவு பண்ண போறேன்னு அர்த்தம். அதை 4th ஒர்க்கிங் நோட்டா போட்டுக்கிறேன். Government grants 1 lakh, spending for medical camp 82,500, balance 17,500 taken to the liability side. So by this way I can simply eliminate these two. இங்க போட்ட தப்பா சார்? தப்பு இல்ல. கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பர்பஸ்க்கு பணத்தை கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் யூஸ் பண்ணி ஆகணுங்க. அந்த ஆங்கிள் நான் என்ன பண்றேன், இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறத அடுத்த வருஷம் கேம்ப் நடத்துறதுக்கு நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ் இன் தட். தென் டொனேஷன் ஃபார் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர்பஸ். டொனேஷன் நீங்க வாங்குனீங்களா 65, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர்பஸ் கிளியரா சொல்லிட்டாங்க. ரெவன்யூ செலவுக்காக எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக நம்ம கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வாங்கியிருந்தோம்னா அது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வரணும். கேபிட்டல் நேச்சரா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா பேலன்ஸ் ஷீட் போயிருக்கணும். We have clearly posted that only in the revenue side. அதனால இதை பத்தி நீங்க எதுவுமே கவலைப்பட வேண்டாம். Adjustment is correct. Interest on investment 10% and investments were made on 2017 beginning. அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்பதான் பண்ணி இருக்கிறாங்க. நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஓப்பனிங்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. இந்த 60,000க்கும் 10% இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கொடுத்தாகணும். 10% இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டா எவ்வளவு வருது? 6,000 வருது. ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் எவ்வளவு இருக்கு? 4,500 தான் இங்க இருக்கு. இப்போ 4,500 இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்னொரு 1,500 பெண்டிங்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் தட் பீயிங் அக்ரூட் ஆர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது ஹிடன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டா இருக்கும். எப்போ ஒரு சொத்தை பத்தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொடுத்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ டேட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த டேட்ல இருந்து அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளை பண்ணி எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கணும்னு பார்க்கணும். அது இன்ட்ரெஸ்டோட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா மிஸ்மேட்ச் ஆச்சுன்னா அது அவுட்ஸ்டாண்டிங் or advance நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம். As such now that 60,000 rupees investment made in the day beginning itself, அப்படியே இந்த full yearக்கு one full year interest ஆன 6,000 வந்திருக்கணும். பட் 4,500 தான் வந்திருக்குன்னா இன்னொரு 1,500 may be outstanding. So outstanding வர வேண்டியது பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா அது அசெட், நான் அசெட் சைட்ல போட்டுக்கிறேன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட்னு போட்டுக்கலாம். 1,500. So with that we have completed all this posting. Yeah. Now I'll tally this. If I tally the opening statement of affairs, I'll get the capital fund or general fund. Capital fund or general fund. On tallying the opening statement of affairs, the total being 3,24,500, 3,24,500. After subtracting these two, the capital fund being 3,09,000. Transfer here. The value what you get should be transferable to closing balance sheet as opening fund. Now I am going to close the income and expenditure account.
So what is the value you get? 1,95,000, 65, 6, 75, 56. 56. The total being 3,97,000. 3,97,000. You will get the surplus here. Surplus being 58,450. 58,450. I now add this with the capital fund. 58,450. Investment remains the same. We don't have opening investment. Equipment we don't have opening, it becomes the same value. If you tally the closing balance sheet, the ultimate value being, the balance sheet total being 3,90,000, 3,90,950. Receipts and payment team. Other details are given as an adjustment. Now it's your duty to finish off this illustration by preparing the rest of the two. அதாவது income and expenditure closing balance sheet prepare பண்ணோம். Let's see here. Income and expenditure account. Income and expenditure account. Closing balance sheet. Assets, liabilities. Income, expenditure. Question number 4. The balance sheet of New City College is given. Receipts and payment is also there. Other information like tuition fee outstanding 40 in the year end. Tuition fees outstanding irukku. Okay. Tuition for session, here is one adjustment. Na dot put vechikren. Salaries of teaching staff outstanding. Salaries la outstanding irukku. Teaching staff. Book received as donation from various parties. Donation book vandirukku. Receipts and payment la vandirukadu, so you have to handle it separately. Building repair expenses also being outstanding 15. Building repair expenses irukka. Building repair, so here is an adjustment. Applicable depreciation, land and building, plant and machinery, land and building, furniture, laboratory, library books, இந்த நாலுக்கும் depreciation இருக்கு. எது land and building, laboratory, library books and furniture, இந்த நாலுக்கும் adjustments இருக்கு. You are required to prepare income and expenditure account and then the balance sheet on the same date, year end போடணும். So how can you proceed? As already told you, take one block at a time. I just take liability side item first of all. Liability side item then I எடுத்துக்கிறேன். Okay, here is capital fund. In the beginning, அது automatically closing capital fund மாறிடும். 21 lakhs. Subject to some other adjustments. Building construction fund. Building கட்டுறதுக்காக donation வாங்கியிருப்பாங்க, அது பேர் building fund. That value being 8 lakhs. General fund outstanding. General fund outstanding. எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபண்ட், அது பேர் ஜெனரல் ஃபண்ட். யூஸ் பண்ணாம இருக்கு, அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. எவ்வளவுனா 6 lakhs 40.
outstanding salaries teachers. அப்ப salaries-ல adjustment பண்ணனும். Salaries. அதுக்கான adjustments எப்படி இருக்கும்? Format salaries. You already studied that there is outstanding for the teaching staff salary in the year end. அப்படினா plus outstanding of the current year, outstanding of the current year minus outstanding of the previous year. Outstanding of the previous year வந்து opening balance sheet ல liability side ல இருக்கும். Outstanding of the current year வந்து closing balance sheet ல liability side ல இருக்கும். Salaries paid is a starting point, which is the payment side ல இருக்கக்கூடிய item. After doing these plus or minus, you will get the real expenses. இதுதான் salary expenses. So we have been given the outstanding salary, this 160, which is appearing in the opening liability side, will be subtracted from the current salary here. So 1,60,000 with that liability side items recorded. Clear? Clear? It's very simple. 4 ஐட்டத்தை எடுத்து 4 ஐட்டம் எங்க போஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும், அதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் எப்படி இருக்கு, அந்த டீகோடிங் அதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா ப்ரொசீட் பண்ணிடலாம். Then we'll now post the assets values. These are the assets value I am going to post now. Right. So land and building, there is an adjustment. So I put all the values in the inner column. Land and building, L and B, the value being 20 lakhs, subject to depreciation, 20 lakhs. And furniture value being 3 lakhs, subject to adjustment. Laboratory equipment, lab equipment, 2.5 lakhs, subject to adjustment, depreciation. Library books, 3.6 lakhs, subject to adjustments. Apart from that, we have been given investments. There is no any adjustments for that, so I just directly post that value in the outer column. And accrued tuition fee. Tuition fee adjustments irukku. Tuition fees and income. Okay, salaries income side la pottana thappa potirukken, so I just post that here. Salaries, working note number 1. So I am going to incorporate what? Tuition fees here. Tuition fee. Number 2. Accrued tuition fees எனக்கு வர வேண்டியது சேர்ந்து இருக்கு. இது இயர் பிகினிங்ல உள்ளது. Apart from that, year endலயும் outstanding இருக்கு. அப்ப ரெண்டு adjustment அது